వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ గంజి అమరేందర్. మనం ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్ చెప్పుకుంటున్నాం. 16th ప్రాబ్లం, షో దట్ 5 + 3√2 ఈజ్ యాన్ ఇరేషనల్ నెంబర్. మనకి ఈ మోడల్లో ఎనీ నెంబర్ ఇచ్చి ఇరేషనల్ నెంబర్ అని ప్రూవ్ చేయమన్నప్పుడు మనము కాంట్రాడిక్షన్ వేలో దీన్ని ప్రూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే విరుద్ధ భావన ద్వారా మనము 5 + 3√2ని ఇరేషనల్ నెంబర్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. కాబట్టి మనం ఏమనుకోవాలి, ఫస్ట్ దాన్ని 5 + 3√2 రేషనల్ నెంబర్ అనుకోవాలి. అనుకొని దాన్ని మనం అనుకున్నది దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తూ వెళ్ళినప్పుడు మనం అనుకున్నది 5 + 3√2 రేషనల్ నెంబర్ అనుట తప్పు అని వస్తుంది, రాంగ్. 5 + 3√2 ఈజ్ ఏ రేషనల్ నెంబర్ ఈజ్ రాంగ్ అని వస్తుంది. కాబట్టి అప్పుడు ఎనీ నెంబర్ ఈజ్ నాట్ ఏ రేషనల్ నెంబర్ మీన్స్ దట్ ఈజ్ ఏ ఇరేషనల్ నెంబర్ అని రాస్తాం. ఓకేనా? సొల్యూషన్, లెట్ us assume that 5 + 3√2 ఈజ్ రేషనల్. మనం ఇరేషనల్ ప్రూవ్ చేయడం కోసం దాని కాంట్రాడిక్షన్ వేలో ఏమనుకుంటున్నాము, లెట్ us assume that 5 + 3√2 ఈజ్ రేషనల్. సో 5 + 3√2 ఈజ్ ఈక్వల్ మనం ఏమని రాసుకోవచ్చు, దేర్ఫోర్ 5 + 3√2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు a/b. a, b ఆర్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్స్ అండ్ ఇంకా where a, b are positive integers and a, b are co-primes. Co-primes means co-primes means SCF of a, b is 1 only. Okay na? 5 + 3√2 is equal to a/b. From this 3√2 is equal to a/b plus 5 right side తీసుకెళ్ళినట్లయితే ఏమవుతుంది, మైనస్ అవుతుంది, -5 1. 3√2 is equal to b is LCM a minus 5b. Okay, a minus 5b by b. √2 is equal to a minus 5b by 3 into b. √2 is equal to a minus 5b by 3b. Okay, here a, b are positive integers. a minus 5b by 3b is a rational number. Here a, b are positive integers. Implies a minus 5b by 3b is a rational. Is a rational. But √2 is equal to a minus 5b by 3b. This value is rational means this is equal to √2. So √2 is also rational. From this √2 is rational. Therefore √2 is rational. But this contradicts the fact ఏంటి, √2 is irrational కదా. బట్ దిస్ కాంట్రడిక్ట్స్ ద ఫ్యాక్ట్ √2 is irrational. సో అవర్ assumption ఏంటి, అవర్ assumption 5 + 3√2 is rational is false. Rational is incorrect or wrong. So our assumption 5 + 3√2 is rational is incorrect or is false. Means 5 + 3√2 is not rational. Our assumption 5 + 3√2 is rational is false means any number is not a rational number means it is a irrational. Therefore hence 5 + 3√2 is an irrational number. ఓకే, మనం ఇరేషనల్ నెంబర్ అని ప్రూవ్ చేయడం కోసం మనం ఏమనుకున్నాము, విరుద్ధ భావన ద్వారా రేషనల్ అనుకున్నాము. రేషనల్ అనుకుని సింప్లిఫై చేస్తే అది ఏమైంది, అది రేషనల్ కాదు అని వస్తుంది. ఏమొస్తుంది, √2 అనేది రేషనల్ వస్తుంది. దానివల్ల అనుకోవడం వల్ల √2 రేషనల్ అవుతుందా, √2 అనేది మనం ఇరేషనల్ మనకు తెలుసు. కాబట్టి ఇది ఎలా వచ్చింది, 5 + 3√2ని రేషనల్ అనుకోవడం వల్ల వచ్చింది. కాబట్టి 5 + 3√2 అనేది రేషనల్ కాదు.
రేషనల్ కాదంటే ఏదైనా నెంబర్ రేషనల్ నెంబర్ కాదు, అకర్ణీయ సంఖ్య కాదంటే అదేమవుతుంది, కరణీయ సంఖ్య అవుతుంది. సో therefore hence 5 + 3√2 is an irrational number. Okay, 17th problem. If x² + y² is equal to 27xy, then show that 2 into log of x minus y is equal to 2 into log 5 plus log x plus log y. Important model. ఈ మోడల్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఓకేనా. ఇఫ్ x² + y² is equal to 27xy is given, then show that 2 into log of x minus y is equal to 2 log 5 plus log x plus log 5. First given solution, write the given x² + y² is equal to 27xy. మనకు ఇది ఇవ్వడం జరిగింది, మనం ఇది ప్రూవ్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ మనం ప్రూవ్ చేయాల్సిన దాంట్లో లాగ్ అనే టర్మ్స్ ఉన్నాయి, లాగ్. కాబట్టి దీన్ని ఇక్కడ 2 into log of x minus y అంటే ఏంటి, దీన్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు, n log x మోడల్లో log of x minus y హోల్ స్క్వేర్ అనమాట. ఇక్కడ మనకు x minus y హోల్ స్క్వేర్ వస్తుంది. ఇక్కడ 2 log 5 plus log x plus 2 log 5 means log 5 square అంటే log 25. log x plus log 5 means log 25x. రిమూవ్ log అంటే 25xy అంట. అంటే ఇక్కడ 25xy రావాలంటే మనం ఏం చేయాలి, యాడ్ -2xy on both sides. add -2xy on both sides. ఎందుకు, ఇక్కడ 2 into log of x minus y, ఇక్కడ x plus y ఉందా, మనకి x minus y ఉందా, అంటే 2 into log of x minus y అంటే దీన్ని నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏమి రాసుకోవచ్చు, log of x minus y హోల్ స్క్వేర్. x minus y హోల్ స్క్వేర్ కావాలంటే మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన దాంట్లో ఏముంది, x² + y² = 27xy ఉంది. మనకి లెఫ్ట్ సైడ్లో x minus y హోల్ స్క్వేర్ కావాలి. ఓకేనా, we need x minus y హోల్ స్క్వేర్ on left side. సో adding -2xy on both side. add -2xy on both sides. x² + y² -2xy 27xy -2xy. ఓకేనా, adding -2xy on both sides or subtract 2xy on both sides, ఏదైనా ఏం లేదు. సో x² + y² -2xy, it is in the form a minus b whole square. So a is equal to x, b is equal to y. This is x minus y whole square. 27xy -2xy means 25xy. Okay, now apply log on both sides. మనం లాగ్ను తీసుకున్నట్లయితే take log on both sides or x log of 25xy and apply log on both sides. Okay, log x minus y whole square, log x power n, power rule, log x power n is equal n into log x. log ABC is equal to log A plus log B plus log C. log A plus log B plus log C. Here 2 into log of x minus y, this is LHS of log 25xy means log 25 plus log x plus log y. 25 is the square of 5. So this is equal to 2 into log of x minus y is equal to log 5 square plus log x plus log y. 2 into log of x minus y is equal to 2 log 5 plus log x plus log y. Okay, 2 into log of x minus y is equal to 2 log 5 plus log x plus log y. Okay, 18th problem solution చూద్దాం. Show that the square of any positive integer is of the form 5m or 5m plus 1 or 5m plus 4 where m is a whole number. Okay,
here positive integer, let a be any positive integer అని తీసుకున్నా. let a be any positive integer. 5 తో డివైడ్ చేస్తే then the remainder is either 0 or 1 or 2 or 3 or 4. మనం ఎనీ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ని తీసుకొని దాన్ని 5 తో డివైడ్ చేసినాం అనుకో మనకి పాసిబుల్ రిమైండర్స్ ఏంది 0, 5 మల్టిపుల్ అయింది అనుకోండి 0 వస్తుంది, 1 or 2 or 3 or 4. ఓకే, నో అప్పుడు a positive integer a can be written as a is equal 5q remainder 0 అయినప్పుడు, or a is equal 5q plus 1, or a is equal 5q plus 2, or a is equal 5q plus 3, or a is equal 5q plus 4. These 5 cases అనేవి మనకు వచ్చినాం. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఏంటి ఎనీ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 5q or 5q plus 1 or 5q plus 2, 5q plus 3, 5q plus 4. Now we have to show that square of this positive integer is of the form 5m or 5m plus 1 or 5m plus 4. Okay, now case 1, a is equal to 5q. A is a positive integer, a is equal to 5q. Now show that what we have to show, the square of any positive integer is of the form 5m or 5m plus 1 or 5m plus 4. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ 5q తీసుకున్నాం, ఇప్పుడు దీన్ని స్క్వేర్ చేద్దాం. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, స్క్వేర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ కాబట్టి స్క్వేరింగ్ ఆన్ both sides, a square 5q square a square is equal 5q square means 5 into 5q square, 5 square means 5 into 5 q square. This a square is equal 5 into 5q square. I am taking this value m, where m is equal 5q square. చూడండి, here the square of any positive integer, square of positive integer is in the form 5m or 5 into 5q square means 5q square వాల్యూని m అని తీసుకున్నా కాబట్టి square of positive integer is in the form of 5m. okay, now case 2, case 1 is over. Now take a is equal to 5q plus 1, a is equal 5q plus 1. Now here squaring on both sides, simply name రాస్తున్న SOBS, squaring on both sides. So a square 5q plus 1 whole square, expand a square is equal 5q square means 25q square plus b square అంటే 1 square means 1 only, 2ab means 2 into 5q 10q into 1 means 10q. a square is equal 25q square and 10q square నుంచి 5 taken as common, 5 common తీసినట్లయితే 5q square plus 2q, 5 into 5q square 25q square plus 5 into 2q 10q, ఈ ప్లస్ 1 ఇక్కడ తీసుకుందాం. ఓకేనా, సో a square is equal this 5q square plus 2q is equal, I am taking m, 5m plus 1, where m is equal 5q square plus 2q. చూడండి, square of any positive integer is in the form of 5m plus 1. okay, next case 3, a is equal 5q plus 2, a is equal 5q plus 2. Again SOBS, squaring on both sides, a square means a square 5q plus 2 whole square, 5q plus 2 whole square. a square is equal 5q square means 25q square, 2 square is equal 4 plus 2ab, 2 to the 4 plus 4 5 is 20q. From first and last 5 taken as common, I am taking 5 common తీసుకున్నట్లయితే 5q square plus 20q ఉంటుంది, ఇక్కడ 4q plus 4. okay,
here a square is equal 5 into this value I'm taking m 5m plus 4 where మనం ఏం ఇచ్చుకున్నాం m అనుకున్నాం కాబట్టి m is equal 5q square plus 4q ఓకేనా చూడండి స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎనీ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ ఈజ్ 5m plus 4 5m plus 4 ఓకేనా నౌ కేస్ 4 is a is equal 5q plus 3 again squaring on both sides SOBS so a square 5q plus 3 whole square 5q plus 3 whole square a square is equal 5q square means 25q square plus 3 square is equal 9 a square plus b square plus 2ab 2 into 5 10q plus 3 10q into 3 30q 25q square plus 30q 9 is equal I'm taking 5 plus 4 I'm writing 9 is equal 5 plus 4 from first 3 terms I'm taking 5 as common 25q square 5 common is 5q square plus 6q plus 1 ఇక్కడ నుంచి ఈ 3 terms లో 5 taken as common here remaining plus 4 as right as it is so this bracket taken as m this bracket value I'm taking m 5m plus 4 a square of a is a positive integer square of positive integer is in the form of 5m plus 4 okay case 5 a is equal to 5q plus 4 a is equal to 5q plus 4 SOBS squaring on both sides so a square is equal 5q plus 4 whole square expand a square is equal a square 5q square means 25q square plus 4 square is means 16 2ab means 2 5s are 10 into 4 40q okay 25q square 40q plus 16 is equal I'm taking 15 plus 1 16 ఏమంటే వస్తున్నా 15 plus 1 a square is equal from the first 3 terms I'm taking 5 as common 5q square plus 8q plus 3 this is from first 3 terms 5 taken as common 5 common this one 5q square plus 8q plus 3 is plus 1 right plus 1 as it is a square is equal 5m plus 1 where m is equal 5q square plus 8q plus 3 8q plus 3 so square of any positive integer is in the form 5m plus 1 therefore in all 5 above cases square of any positive integer is of the form 5m or 5m plus 1 or 5m plus 4 in first case square of positive integer is in the form of 5m second case 5m plus 1 square of positive integer is in the third case square of positive integer is in the form of 5m plus 4 fourth case also 5m plus 4 fifth case square of positive integer is of the form 5m plus 1 therefore hence the square of any positive integer is of the form 5m or 5m plus 1 or 5m plus 4 okay 19th problem express 225 as product of prime factors okay na 225 is equal product of prime factors ko మనం రాయాలి అంటే 225
first is a odd number, so this is not divisible by 2. First 3 7s the 3 5s. Next again it is divisible by 3, so 3 2s 3 5s. Next prime number 5, it is divisible by 5, 5 1s 5. So 225 is equal to 3 into 3, 3 square, 5 into 5, 5 square. So 225 is equal to 3 square into 5 square. This is the answer. 225 is equal 3 square into 5 square. Okay now. 20th question. Show that root 2 plus root 3 is an irrational number. ఈ టైప్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఇరేషనల్ నెంబర్ అని ప్రూవ్ చేయాలన్నీ కూడా మనం కాంట్రరీ వేలో ప్రూవ్ చేస్తాం. అంటే ఈ నెంబర్ ఇరేషనల్ నెంబర్ అని ప్రూవ్ చేయడం కోసం మనం ఫస్ట్ ఏమనుకోవాలి, ఈ నెంబర్ని రేషనల్ నెంబర్ అనుకొని ఆ రేషనల్ నెంబర్ కాదు అని చెప్తాం. కాదంటే నెంబర్ రేషనల్ నెంబర్ కాదు, ఈజ్ రూట్ 2 ప్లస్ రూట్ 3 ఈజ్ నాట్ ఏ రేషనల్ అని ప్రూవ్ చేస్తాం. నాట్ ఏ రేషనల్ మీన్స్ రూట్ 2 ప్లస్ రూట్ 3 ఈజ్ ఏ ఇరేషనల్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ లెట్ us assume that root 2 plus root 3 is rational. Therefore root 2 plus root 3 is rational means root 2 plus root 3 is equal to a by b. A comma b are positive integers and a comma b are co-primes. Co-primes means HCF of a comma b is 1 only. A ni b ki common factor is 1 only. Okay na. Therefore root 2 plus root 3 is equal to a by b. Root 2 is equal to plus root 3, right side it becomes minus root a by b minus root 3. Okay, now squaring on both sides, s o b s, root 2 square a by b minus root 3 whole square. Now root 2 square cancel, square root cancel, left side 2, a minus b whole square means a by b whole square, a square means a by b whole square, plus b square means root 3 square, 2ab minus 2ab, 2 into a means a by b, b means root 3. Okay, 2 is equal, this is a by b whole square means a square by b square, root square cancel, this is 3 minus 2 into root 3 into a by b. Okay, now write this minus well and left side it becomes plus 2 plus 2 root 3 into a by b is equal a square by b square plus 3. Okay, left side 2, I am writing this 2 value on right side, it becomes minus 2 into root 3 a by b is equal a square by b square plus 3 minus 2. 3 minus 2, this is 2 into root 3 a by b is equal to a square by b square plus 3 minus 1 is 1. 1 by 1. 1 means 1 by 1. Now b square is LCM. 2 into root 3 to a by b. Take LCM is b square. This is equal to a square cross b square into 1 b square. A square plus b square by b square. Now 2 into root 3 into a by b is equal what? A square plus b square by b square. Okay, now I am taking only root 3 value, remaining all terms the transpose చేస్తున్నాం to right side. ఏమవుతుంది, దిస్ b వాల్యూ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ డివైడ్ చేస్తుంది, దీన్ని న్యూమరేటర్ని మల్టిప్లై చేస్తుంది, b ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ బై ఇక్కడ 2a ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఉన్న బీ స్క్వేర్ని మల్టిప్లై చేస్తుంది, 2ab స్క్వేర్, 1b ఈ బీకి క్యాన్సల్, వాట్ ఈజ్ రిమైనింగ్, రూట్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్
a square plus b square by 2ab. Here root 3 is equal to a square plus b square by 2ab. Here a comma b are positive integers. Here a comma b are positive integers. Implies a square plus b square by 2ab is a rational. A comma b are positive integer implies a square plus b square by 2ab is rational. This is rational means it from root 3 is also rational. This is implies root 3 is rational. And these two are equal, right? RHS value is rational means this is equal to root 3. So root 3 is also rational. This is rational kavanam valla idi kuda rational avutundi. Rational. But this contradicts the fact root 3 is irrational. Root 3 అనేది irrational అనడానికి విరుద్ధం వస్తుంది కాబట్టి therefore ఎందుకు our assumption is false. What is our assumption? Root 2 plus root 3 is rational is false. Therefore our assumption root 2 plus root 3 is rational is false. Is false means that means root 2 plus root 3 is not rational. That is that is root 2 plus root 3 is not rational. Not rational. Any number is not a rational number means that is a irrational number. Hence from this root 2 plus root 3 is an irrational number. Okay, thank you.